Goedemorgen beste mensen. We zijn hier te gast bij Stal Chardon op locatiekeuring. We zijn bezig aan de rubriek 5, de 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Paard nummer 3 in de baan is een grootramig paard. De goede schouderpartij, ook goede lengte in het kruis. Kon in de bespiering iets rijker zijn. Trastype is voldoende, mocht in de hoofduitdrukking iets meer luxe hebben. De hals is goede lengte, mocht erbij iets meer kap hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Kon wel wat karakter in de voorbeendestand. Iets gehoekt in het achterbeen. De stap heeft voldoende ruimte en tact. Mocht daarbij iets meer kracht ontwikkelen. Iets meer doortreden, iets meer activiteit hebben. In een draf maakt hij voldoende houding, ook voldoende ruimte. Maar hadden ook graag iets meer krachtiger ondertredend achterbeen gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Paard nummer 4 in de baan. Paard dat een luxe uitstraling heeft. Mooi sprekend hoofdje. De hals is goed gevormd. Mocht daarbij meer lengte hebben. En de bouw in totaliteit mocht hij ook iets meer rek hebben in het lijf. Hij doet een beetje beknopt aan. We hadden ook graag iets meer voorbeenlengte gezien. Dat zou de romprichting ten goede komen. Beenwerk, hij kon in de voorbeendenstand ook correcter. Hij is er wat toontreden in. Ook de kwaliteit van het beenwerk hebben we toch wel een bemerking, met name linksachter. De stap heeft hij goede ruimte, voldoende souplesse, kon daarbij iets meer kracht ontwikkelen. De draf maakt hij ook voldoende houding, maar blijft hij wat neerwaarts. We zullen hem graag iets meer opwaarts en nog iets meer dragend in het achterbeen. Maar met name de kwaliteit van het beenwerk is vandaag toch een bemerking die hem weerhoudt voor opname. Hier bij de uitslag van de rubriek 5. De paarden die terugkomen voor premiering. We beginnen met paard nummer 2. Een paard dat een luxe opdruk heeft. Een voldoende rasuitstraling. En de halsvorm kon die iets anders zijn, wat maar mooier gevormd. Hij heeft wat onderhals, heeft daar voldoende lengte in. En de bouw is hier ook voldoende evenredig gebouwd. Kon iets sterker in de bovenlijn zijn. Met name de rugpartij, wat meer bespiering aan de lenden. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, fractie gehoekt in het achterbeen, wel verder correct gesteld, voldoende correct gesteld in het voorbeen. Hadden we ook graag iets meer kootlengte gezien. De stap heeft hij voldoende ruimte, heeft hij wat een hoog ritme, we graag iets meer ontspanning in gezien. De draf maakt hij wel wat houding, maar we willen toch iets meer balans zien, ook iets meer ruggebruik, dat drukt daar de rug wat weg. En dan mocht hij wat meer in verbinding lopen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan paard nummer 1. Een paard die heel goed in het rastype staat, een luxe opdruk heeft, veel front, goede halsvorm en ook veel lengte erin. Ook in de bouw, een lange lijn de merrie, fractie neerwaarts, maar wel goed in de verbindingen. Beenwerk heeft ook veel kwaliteit, veel hardheid. Hij is wat sabelbenig in het achterbeen. Royale hoeven, ook correct gesteld in de voorbeen.
Paard dat ruim en taktmatig stapt, mocht daarbij nog net iets meer lossigheid tonen. En een draf maakt hij ook goede houding, veel ruimte erin, lichtvoetig, met te veel buiging uit het achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster, mijn eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Onze eerste groep 3-jarige Vullenboekmerries voor opname. Paard nummer 5 in de baan. Dat is een grootramig paard, lang gelijnd. Kon het rastype iets meer uitstraling tonen. Het mocht wat meer luxe hebben in het hoofd. De hals is wel goede lengte, maar wat horizontaal gesteld. Beenwerk is de royale hoeve, is ook rechtgesteld. Wel linksachter een overvuld spronggewricht, ja. De stap heeft hij goede takt, goede ruimte. Mocht daarbij iets meer activiteit tonen. En een draf heeft hij ook goede ruimte, maar voldoende opwaarts. Mocht er iets meer kracht ontwikkelen. Maar gezien zijn beenwerk is het ook geen opname vandaag.
Paard nummer 7 in de baan. Dat is een hoogbenige merrie. Ook voldoende evenredig gebouwd is. Goede schouderpartijen. Ook een sterke lendenpartij. Het kruis is fractie hellend. Een rastype heeft hij ook wel uitstraling. Royale voorrand, lange hals, goed gevormde hals, hoog verticaal gesteld. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Kon iets karakter in de voorbeenstand. Ook royale hoeven erin. De stap, ja, daar is hij toch heel kwetsbaar. Is een beetje zoekend naar de goede regelmaat. De draf heeft hij wel voldoende houding. Ook voldoende ruimte erin. Voldoende lichtvoetig. Ietsjes traag daarin. Mocht daarbij iets meer activiteit tonen. Vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek. De stap is toch een beetje de beperkende factor voor een hogere waardering.
paard nummer 8. Een heel goed gebouwd paard. Mooie schouderpartijen, ook een sterke rug erin met een lang kruis met een goede ligging. Een drastype is voldoende. Mocht erbij iets meer luxe opdruk hebben, met name in het hoofd. Ook de hals heeft voldoende lengte, maar wel wat horizontaal gesteld. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Iets smal in de hoeven. De stap, ja, daar mist hij toch te vaak de tact. In een draf maakt hij voldoende houding, heeft hij voldoende actie. Maar hadden we ook graag meer souplesse gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
paard nummer 9 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat. Sprekend hoofd heeft. Ook een lange hals. Mocht daar in de bespiering iets rijker zijn aan de bovenkant. Ook veel behang erop. En de bouw verder correct gebouwd. Voldoende hoogbenig. Goede romprichting. Maar mist hier ook in de bovenlijn toch een beetje de bespiering. Beenwerk hadden we graag iets meer kwaliteit gezien. Al in de spronggewrichten. De hoeven zijn ook konden iets royaler zijn, iets stijl qua vorm. De stap, ja, dat is toch ook een beetje het zwakkere punt. Daar mist hij af en toe mist hij de kracht. Kon hij ook in de takt iets vaster zijn. De draf waardeert hij zich wel op, maakt hij een goede houding. Heeft voldoende ruimte en voldoende kracht vanuit het achterbeen. Gaat ook voldoende opwaarts. Dit paard wordt vandaag opgenomen. Voor een hoge waardering willen we toch meer kwaliteit in beenwerk en stap zien. De eerste groep 3-jarige merries voor opname. We hebben één paard terug voor premiering, dat is nummer 6. Paard met een luxe opdruk. Ook goede rasuitstraling, mooi sprekend hoofdje erop. De hals hadden we graag iets meer verticaal gezien. Is wel voldoende lang. En de bouw is hij evenredig gebouwd met een voldoende sterke bovenlijn. Heeft ook een lang kruis met een goede ligging. Hadden we graag romprichting, hadden we hem graag meer opwaarts gezien. Beenwerk heeft goede hardheid. Hij is wel vrij gehoekt, vrij sabelbenig in het achterbeen. De stap, ja, hadden we graag iets meer ruimte gezien. Heeft hij voldoende tact, maar missen we toch een beetje de kracht en de souplesse. De draf heeft hij ook voldoende ruimte. Daar toont hij wel souplesse in, maar hadden we graag iets meer zien reizen in de voorhand. Dat hij meer de achterhand onder het lichaam plaatst. Maar is wel voldoende krachtig. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie.
Hierbij de uitslag van rubriek 6b. Alle paarden zijn terug voor primering. Op zich is dat al een goed resultaat. We beginnen met paard nummer 12. Paard dat goed in het rastype staat, rijk in het front is, ook een sprekend hoofd heeft. Ietsje zwaar in de hoofd-halsverbinding en de bouw royale schouderpartij. Hij is wel vrij strak in de rug-lendenpartij. Kruis heeft voldoende lengte, ietsjes hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook voldoende correct gesteld in de voorbenen. De stap heeft hij voldoende ruimte, we missen daar toch een beetje de kracht en de souplesse vandaag. En de draf heeft hij ook voldoende ruimte, maar ook daar willen we meer balans zien en meer dragend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan paard nummer 14. Een rassige merrie. Die ook goede voorhand heeft. Kon iets meer kap tonen. Hij is ietsjes fracties onderhand. Hals. Veel behang heeft. Hij doet een beetje vroeg rijp aan. In de bouw is hij voldoende lang gelijnd. Goede schouderpartij. Kruis heeft ook voldoende lengte. Met een iets hellende ligging. De bovenlijn kon in de bespiering iets rijker zijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit, wel vrij sabelbenig in het achterbeen. Is ook fractie week gekoot in de voorbenen. De stap heeft hij voldoende ruimte en tact, een ietsjes hoog ritme. En een draf maakt hij voldoende houding, maar missen we toch het krachtige achterbeen, zodat hij tot een goede balans komen. Dit paard krijgt vandaag ook een derde premie, opname met derde premie. Dan paard nummer 10. Dat is een hele rassige merrie. Mooi gevormde hals, mooi front erop. Ook een sprekend hoofd, veel behang. In de bouw ook hoogbenig. Ook een royale schouderpartij. Hij is wel wat ietsjes hoog in het kruis. De overgang van lende-kruisvorm kon iets mooier zijn. Hij is ook wel vrij hellend in het kruis. Beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit. Wel wat sabelbenig achterbeen. Verder correct gesteld in de voorbenen. De stap heeft hij voldoende ruimte, maar mist toch wat de activiteit en de kracht vandaag. Zie je ook wat terug in de draf, maakt hij wel voldoende ruimte. Heeft hij gewoon buigingen verrichten, maar mist ook het krachtige achterbeen tot een goede balans te komen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Paard nummer 13. Paard dat voldoende rastype toont. Kon in de halspartij iets meer lengte hebben. Ook iets mooier gevormd. Hij is wat zwaar aan de onderkant. Hij is ook wat zwaar aan de hoofd-halsverbinding. Het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is hij voldoende lang gelijnd. Hij kon in de bovenlijn en de beleiding iets vloeiender zijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Is ook verder voldoende correct gesteld. Fracties sabelbenig en achterbeen. Paard stapt heel ruim met een goede takt erin. Kon daarbij iets meer activiteit tonen. En een draf heeft hij ook, is hij lichtvoetig. Toont hij daarbij voldoende balans. Ook een sterk achterbeen. Mocht daarbij nog iets meer reizen. Dit paard wordt vandaag opgenomen. Een stamboek ster met een tweede premie. Met name voor zijn goede bewegingen. Dan op kop geplaatst nummer 11. Qua rastype misschien vandaag niet het mooiste paard, maar wel voldoende. En een lange hals. En voldoende sprekend hoofd, mocht iets meer behang hebben. En de bouw is hier correct gebouwd, mooi opwaarts. De schouderpartij ligt er goed in. Een lange schoft die mooi doorloopt in de rug. Kruis heeft de goede ligging, mocht daarbij iets meer lengte hebben. Beenwerk is verder ook van goede kwaliteit. Paard dat voldoende stapt, actief stapt, mocht daarbij iets meer souplesse en ruimte pakken. Maar met name in de draf waardeert dit paard zich op. Gaat hij mooi opwaarts, sterk van achteruit. Hij toont daar veel balans, makkelijk schakelend. Dit paard wordt vandaag opgenomen in stamboek ster met een tweede premie.
eigenaar gefeliciteerd.
paard nummer 18 in de baan. Een paard dat voldoende rastype heeft. Het hoofd is voldoende sprekend. De hals mocht iets meer lengte hebben. Zo komt ook iets diep uit de borst. En de bouw voldoende evenredig gebouwd. Wel wat hellend in het kruis. Kon de totaliteit ook wat meer rek hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het is wel heel sabelbenig in het achterbeen. De stap heeft voldoende ruimte en tact. En in draf, dan heeft hij wel wat kracht, maar blijft hij daar heel duwend in. Hij heeft moeite met zijn balans. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Hierbij de uitslag van rubriek 6C. We beginnen met paard nummer 15. Paard dat voldoende rastype heeft, een lange hals, ietsjes horizontaal gesteld. Mocht de totaliteit iets meer luxe opdruk hebben. In de bouw is hij wel lang gelijnd. Voldoende sterke bovenlijn. Een paard met een vlakke kruisligging, goede lengte daarin. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Is dus wat smal in de hoefjes. Kon nog iets correcter in de voorbeenstanden. De stap heeft hij voldoende tact. Mocht erbij iets meer ruimte en kracht tonen. En een draf maakt hij wel voldoende houding. Maar dan missen we ook wel de ruimte en het doortredend achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Paard nummer 16, paard dat goed in het rastype staat, mooi hoofdje erop heeft. Ook voldoende lange hals, wel wat onderhals, heeft iets te zware hoofd-halsverbinding, iets zwaar aan de voorkant. Paard is evenredig gebouwd, met een goede bovenlijn, kruis heeft voldoende lengte, fractie hellend. Beenwerk heeft veel kwaliteit, dus ook fijn en hard, ook rechtgesteld. De hoeven konden iets royaler zijn. De stap heeft hij voldoende ruimte en tact, mocht erbij iets meer lossigheid tonen. In een draf maakt hij goede houding, heeft hij opwaarts en voldoende balans. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, ster met tweede premie. Dan hebben we paard nummer 17, ook een hele rassige merrie. Mooie rasuitstraling, sprekend hoofd, mocht daarbij niet iets meer neklengte hebben. De hals heeft een goede stand, ook voldoende lengte erin. En de bouw is hier evenredig gebouwd, doet al een beetje rijp aan. Beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit, ook royale hoeven eronder. De stap is die heel ruim, ook goede tact erin, veel kracht erin. En een draf blijft hij een beetje op een voorhand, mocht hem graag wat meer inklimmen, iets meer op het achterbeen komen. Maar gezien zijn goede rastype en ook goede stap wordt het paard opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Dan op kop geplaatst paard nummer 19. Zo'n merrie die veel rasuitstraling toont, mooie voorhand heeft, ook correct gebouwd is, veel lengte in het lichaam heeft, goed beenwerk eronder, heel makkelijk stapt, veel lossigheid erin toont met een goede tact en veel ruimte. Ook een draf, veel souplesse in het lijf heeft, een goede ruimte en ook voldoende kracht. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, ster, mijn eerste premie.
rubriek 6D. Het eerste paard aan de baan, paard nummer 20. Paard dat heel veel rasuitstraling heeft. Mooie lange hals, ook goed gevormd. Sprekend hoofdje erop, veel behang. Daar scoort hij goed op. Bouwhoog, voldoende modern gebouwd, hoogbenig. Goede romprichting, kon in de bovenlijn ietsjes meer bespiering hebben. Kruis mocht ook wat meer lengte hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ietsjes smal in de hoefjes. Ja, de beweging is toch een beetje vandaag de beperkende factor. In de stap hadden we graag wat meer ruimte en souplesse gezien. Dat zien we ook terug in de draf. Belegt hij wat een hoog ritme houden, mist hij de ruimte en de souplesse. Vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek.
Paard nummer 23 in de baan. Paard voldoende rastype. Goede lengte in de hals, wel wat horizontaal gesteld. Fractie onderhals. Het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is hij vrij neerwaarts. Heeft wel een goede schouderpartij. Kruis heeft voldoende lengte. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Wel heel smal in de hoefjes. De stap heeft hij voldoende tact, maar hadden we toch graag iets meer ruimte en souplesse gezien. In een draf heeft hij voldoende ruimte en kracht, maar drukt hij de rug wat weg, komt hij daardoor niet echt in balans. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Hierbij de uitslag van de rubriek 6D. 2 paarden terug voor premiering. We beginnen met paard nummer 21. Het is een paard dat heel goed aan het rastype staat. Mooi edel hoofdje erop heeft. Ook goed gevormde hals met veel behang. En de bouw voldoende correct gebouwd. Ietsjes neerwaarts. De rug kon ook een fractie sterker. In totaliteit mocht hij net iets meer rek hebben in het lichaam. Beenwerk heeft goede kwaliteit, veel hardheid erin, ook voldoende correct gesteld. Paard dat makkelijk stapt, mooi los door het lichaam, daarbij goede ruimte en tact laat zien. In een draf heeft hij ook voldoende ruimte, blijft hij een beetje op een voorhand, mocht hij net iets meer in balans lopen, drukt terug een beetje weg. Maar gezien zijn rastype en de stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met tweede premie. Dan op kop geplaatst nummer 22. Een paard dat ook voldoende rastype heeft. Lange hals, die voldoende gevormd is. Mocht daarbij iets meer kap tonen. Wel een lichte hoofd-halsverbinding. Het hoofd heeft voldoende uitdrukking. En de bouw die voldoende lang gelijnd. Fractie neerwaarts. Kruis heeft goede lengte. Ietsjes hellend. Beenwerk heeft veel hardheid. Ook voldoende hoef. Ietsjes nauw van voor. Paard dat in de individuele presentatie vlot en ook ruim stapte. En een draf veel souplesse toont, ook lichtvoetig is. Mocht daarbij iets meer doortreden.
en iets meer oprichting tonen, maar tot altijd opname. Een stamboek, een ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Rubriek 6E, paard nummer 25 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat, royale voorhand heeft, goed gevormde hals, ook voldoende sprekend hoofd. En de bouw, schouderpartij ligt er goed in, de rug is voldoende sterk. Het kruis heeft wel voldoende lengte, maar is vrij hellend. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook royale hoeven. Fractie stapelbenig en achterbeen. De stap is hij actief, maar mocht hij net wat meer tact tonen, heeft hij soms ook wel moeite met de regelmaat. Een draf maakt hij veel houding, heeft hij voldoende balans en actie in de achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hoge waardering moet er toch iets constanter in de stap zijn.
Hier bij de uitslag van rubriek 6E. We beginnen met paard nummer 24. Een paard met een jeugdige opdruk. Een paard dat ook voldoende rasuitstraling heeft. Verticale hals, die ook goed gevormd is. Hoofd is voldoende sprekend. Heeft ook een lichte hoofd-halsverbinding. En de bouw is die voldoende evenredig gebouwd. Hadden we graag iets meer lengte in het kruis gezien. Mocht ook wat minder hellend zijn. Het beenwerk is wel van goede kwaliteit, ook fijn. Voldoende rechtgesteld. De stap heeft hij voldoende ruimte. Mocht daarbij iets meer kracht tonen. En een draf heeft ook wel houding. Maar we hadden toch graag een iets meer ondertredend achterbeen gezien. Heeft daarbij wel voldoende zweefmoment. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we paard nummer 26. Dat is een paard dat goed in het rastype staat. Royale voorhand. Ook veel behang erop. In de bouw lang gelijnd dus. Ook een goede romprichting. Lang voorbeen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Royale hoeven. Paard dat heel makkelijk stapt. Met veel souplesse. Goede ruimte erin neemt. Ook in een draf veel houding toont. En makkelijk in balans komt. En mooi van achteruit vertrekt. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Ster met een eerste premie.
rubriek 7, de stamboekmerries voor graadverhoging. Een paard nummer 29 in de baan. Een paard dat voldoende rasuitstraling heeft, goed gevormde hals. Ook een goede lengte erin, hoofd is voldoende spreking, voldoende behang erop. En de bouw, schouderpartij is voldoende gelegen, fractiestijl. De rug is voldoende sterk, het kruis is, mocht wat meer lengte hebben. Doet een beetje rond aan. Met name ook de bemerking qua de romprichting. Hij is vrij neowaarts gebouwd. Mocht er ook iets meer lengte hebben in het voorbeen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Is wel vrij nauw gesteld in de voorbenen. De stap is actief. We hadden daar graag iets meer souplesse en kracht in gezien. Ook in de draf heeft hij wat een hoog ritme. Heeft wel veel actie in de gewrichten. Maar miste toch de balans en de gedragenheid erin. Dus vandaag geen verhoging. We hebben één paard terug in rubriek 7 voor bij de stamboekmerries. Nummer 28. Paard dat goed in het rastype staat, mooi sprekend hoofdje heeft, een verticale hals met een goede lengte. Kon iets meer neklengte hebben, in de bouw lang gelijnd dus en ook een goede romprichting heeft. Voldoende sterk in de bovenlijn. Beenwerk heeft toch voldoende kwaliteit en is voldoende rechtgesteld. De beweging, de stap, daar blijft hij een beetje kort. Daar hadden we graag wat meer souplesse, wat meer zien doortreden. En een draf maakt die houding, is hij lichtvoetig. We hadden hem ook graag iets meer op het achterbeen zien komen. De paard krijgt vandaag een derde premie. Maar gezien zijn goede exterieur wil hem de kans geven dat hij zich kan bewijzen in de test. En wordt hij voorlopig ster verklaard.
Hierbij de uitslag van de Vulleboek hengsten voor sterverklaring. Paard nummer 30 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat. Een royale voorhand heeft. Ook goed gevormde halsfractie zwaar. Hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is hij voldoende evenredig gebouwd. Hadden graag iets meer opwaarts gebouwd gezien. Hij is mocht wat meer lengte hebben in het voorbeen. Het kruis mocht ook wat meer lengte hebben. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. De stap is hij wel actief, maar had daar graag meer ruimte en souplesse in gezien. In een draf maakt hij wel wat houding. Hij was een beetje druk voor het juiste ritme te vinden. En moet achteroog meer ondertreden tot een balans te kunnen komen. Dus vandaag geen sterverklaring.
Paard nummer 31 is een grootramig paard. Hij is hoogbenig, ook voldoende lange lijn, fractie neerwaarts gebouwd. Rastype heeft hij voldoende uitstraling, lange hals, goed gevormd, fractie horizontaal. Het hoofd kon iets meer uitdrukking hebben. Beenwerk heeft voldoende hardheid, kon in de afwerking in de gewrichten mooier zijn. De stap, toch een beetje beperkt, daar blijft hij kort. Hier mist hij de souplesse en dan was hij wat zoekend naar zijn juiste ritme. En de draf, met name de tweede ronde, waardeerde hij zich wel op, maakte hij goede houding. Had hij ook veel knieactie in het voorbeen, zette van achter voldoende onder en voldoende souplesse. Vandaag gezien zijn toch beperkte stap geen ster.
Paard nummer 32. Paard door zijn vele behang heeft hij ook veel rasuitstraling. Het hoofd is voldoende sprekend. De hals is wel verticaal, maar heeft vrij zware onderhals. De bouw is evenredig gebouwd. Voldoende lang gelijnd. Beenwerk is ook correct gesteld. De stap heeft hij goede ruimte en tact. Mocht daarbij iets meer souplesse tonen. En de draf heeft hij ook ruimte, goede houding. Voldoende kracht. Dit paard wordt vandaag sterk verklaard.
Paard nummer 33. Een hengst met veel rasuitstraling, goed gevormde hals, mooi kap erop, ook sprekend hoofd, veel behang. En de bouw voldoende lang gelijnd, hij is wel neerwaarts gebouwd, had hem ook graag sterker gezien in de middenhand. Wat week in de ruglijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, het is wel vrij grof in de gewrichten. De stap heeft hij voldoende ruimte, mocht hij nog iets meer kracht vanuit de achterhand tonen. En draf ook voldoende houding, maar we willen toch het paard meer op de achterhand komt. Hij loopt een beetje uit elkaar, heeft daarbij wel voldoende kracht. Dus zien zijn de beperking in de bouw en ook een minder overtuigende beweging vandaag geen ster.
Paard nummer 34 is een hoogbenig paard, ook voldoende rastype, lange hals, voldoende kap erop, ook veel behang. De bouw voldoende evenredig gebouwd, kan een fractie sterker zijn in de ruglijn, ook, fractie hellend in het kruis. Beenwerk heeft goede kwaliteit, wel bemerking op de voetas. Vrij stijl in de hoeven, een beetje gebroken voetas. De stap heeft hij voldoende ruimte, maar dan blijft hij een beetje voorzichtig, mocht hij wat meer lossigheid tonen. En de draf heeft ook voldoende houding, voldoende kracht, maar we missen ook de gedragenheid en de balans. Dus vandaag geen ster.
Paard nummer 35 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat. Rijk in de voorhand dus. Veel front toont. Het hoofd mocht iets edeler zijn qua opdruk. En de bouw mooi evenredig gebouwd. Goede romprichtingen. Ook lengte in de benen. Beenwerk is wel wat grof, maar goede kwaliteit. Ook voldoende rechtgesteld. De stap heeft hij wel voldoende tak, maar mist hij wat de ruimte en de souplesse. En een draf maakt hij veel houding. Heeft ook goede ruimte erin, mooi opwaarts. Voldoende sterk vanuit die achterhand totdat hij in balans komt. De totaliteit wordt deze vandaag ster verklaard. Nu, we zijn aan het einde gekomen van deze keuring. Dus allemaal bedankt voor jullie aandacht. Hopen jullie hebben genoten van deze keuring. En wel thuis.